Hello, so my name is Joseph Kenson Sakala, and in this episode I'm glad to introduce myself as a Malawian who was born in the northern part of Malawi. Of course, Malawi it's in the southern part of Africa. A large population of our country, we are farmers. So even our economy, it's an agro-based economy in the sense that more than 70% of Malawians live in the rural areas, and so majority of them, about 80%, they are small-scale farmers. So they earn their living through agriculture. And of course, I remember those days growing up with my parents who also happen to be small-scale farmers. So I have this deep connection with agriculture in Malawi. When you talk about small-scale farming in Minre, looking at a small piece of land located per each farmer. For example, my father used to have like 2 acres. And we had to sustain ourselves from that, which was not, of course, even enough to take us throughout the year. But that's how our life has been. You know, like Malawi, just as other countries in the sub-Saharan Africa, thrives in its many challenges with climate change. Talk about agriculture, then you talk about a good climate that would enable farmers to have like a bumper harvest. So in our case, we have challenges with the rains. For the past 30 years and more, a lot of agriculture production has been challenged because of erratic rains, but also the decline in the rain calendar. So for example, in the past, we used to have a full rainy season stretching from October up to April. But nowadays, like now it's November, we don't have even any rains, so it's shifting from October towards December. So you can see like there's a slink in the rain season, and that already talks a lot about how challenging this is to our small-scale farmers. I had an opportunity to work in Germany with Yanun for a year as a climate ambassador, and of course it was a great experience to share these stories from the grassroots of farmers, and also myself coming from the farming background and working in different schools across Germany, like sharing these experiences. Of course, it's quite different. Like in Hanover, where I was staying, people have a lot of options. While here in Malawi, basically more people, they are into farming. Be it they like it or not, but that's just the reality that farming it's an option for them. In terms of even climate change, the adaptation capabilities, I saw that Germany has quite good capacity to adapt to climate change as compared to Malawi. So it's quite different in many regards. My life in general, I grew up in Zuzu because that's where I was born. It's in the northern part of Malawi. After finishing my primary school, I left in Zuzu and I went to Kasungu, which is the central part of Malawi. And that's where I also spend my time, and that also provides me with the opportunity to have a general perspective of Malawi, like not only from one region. Surely it's been not easy growing up as someone coming from the farming household with the climate change. Education was challenging for the parents even to support because of the poor yield as a result of climate change. Growing up, I wanted to provide a solution to the climate challenge, so I decided to study environmental science for my college. After school, I also had the opportunity to attend the COP21, which took place in Paris in 2015. It was quite an interesting experience for me to be part of not just the conference, but also to have the opportunity to get into the negotiation rooms and sessions. After the COP, it was kind of like a mixed bag for me, because on the other hand, I was expecting to see like a legal binding agreement from the COP, but in this case, it was an agreement, but without really a very clear legal binding that would compel countries to be legally committed to what they promised. However, I was still
happy to see that countries, at least they have started looking at climate change as a very critical and important issue, and that they start to commit. So out of that frustration, because I wanted to get things and to see things happening on the ground, so that motivated me and it pushed me to go down to the grassroots in Malawi and to directly work with the farmers, directly work with the communities, because I also identify myself with those communities. That's where I'm coming from. So I established an organization, a youth organization called Youth for Environment and Sustainable Development, which has mainly been working with communities but also schools across Malawi on issues of environment, climate change, and tree planting. Yeah, so that's basically about my story, but also my country. So yeah, I'll take you through to the village and I'll have some interactions. Ndine Paulo mali kulusha zaka 79 lusiyanitsa ndithu chifukwa nthawi imeneyo kunali mitengo yambiri ndipo zinthu zinazi zimatithandiza. Tsopano lero lino mitengo yatha, mphepo ikuthamangathamanga kwambiri, ndiye basi mphepo imene ndiyiko ndiwononga zinthu, mphepo ikubwera mothamanga kwambiri. Kenaka mvula yinse ibwere nkhondo mowononga njira kwambiri. Kusiyana kwake kale dothi liyalira moto timatha kudzala mbewu osatiya fertilizer zimakula timakolola. Chaka chimene chidali vulo kwambiri chaka chimene chocho nkokuti mvula idzabwera mochedwa monga momwe yachita chaka chino. Chaka chino mvula yabwera mochedwa ikubwera pa nthawi yake ayi. Chepetsa mvula amene tikumana nawo pali panopa ndiye kuti ife tsopano tione kuti mitengo yatha tidzaleko ina mitengo ija izitithandiza mwina mphepo ikamakunthuyipa pamene mvula ikamakunthuyipa izikiti ngati yulezako. Chifukwa cha mitengoyo koma tikuononga zedi mitengoyo idula monga mwankhanza umuduliramo ayi ikhaji palamba dziko. Pa ulimi wanga ndiye kuti tsopano lero lino kuti ulimi wathu uziko koma mlomoti munthu angasita kudyerera siyayitali. Ine mmalingaliro wanga mkamaona zimene zimachitika tsapanoli ndikuchita mantha ndi nkhawa kuti izi sizidachitikepo zoterezi ayi. Tsapano muziwoti muzichitikiramo ndiye kuti mwina mwake katuti umulakwira ndife Mulungu kuti azititumiza zinthu zazikani zoterezi maganizo amene uganiza mmenemo umasakasaka. Wati moyo mwanga mkamaona zoterezo sizikhale bwino woti monga mukuchitika chaka chino lero mvula bwera mochedwa timati pano pachimanga chilufula koma chaka chino bwera mochedwa nanga itati ikanguti dei yapiraso chikaja sichingakaja tikadandaula kwambiri tikadzimbera chifundo ndithu. Nyengo iyi kusintha chifukwa chefe kuti uwonongo duladula zinthu zimene Mulungu amatipasa kuti zizitithandiza pampweya. Ndithu ulumikizana bwino monga kuti tikakhala kwathu kuno ku Malawi sichili pafupi ni Mozambique apa tili pafupi ni Zambia apa akumene kusamadzadandaula kuno kuti bwanji mvula kuno yachitika bwanji muno ifenso tikuonuza tibvula imakafunsa kuti kumene kuno bwanji mvula kuno itere inthu mmeneko ndiye tikamatiro kuti tsotizani nomayankhana kuti koma mwina tiwononga zolenga zimene zadalenga Mulungu tizononga mwankhanza situchite mwachikondi ayi. Pazimene zikuchitikazi nuwawumiriza kuti abale msachite chibwana iyayi tiyentesere kusintha tibzale mitengo ina tizonjezera kati kamakhala mwina kati udziwike kapala kulinda kunkochepa uzitenga mitengo 5 pachaka nubzalako chaka china 5 nubzalako kono kamkhango kamene kaja kadzatitandiza tomudzi
Ilonga muzija mkusukulu ilunga punzire kumwe kuti izibza mitengo mmako. Osakhala bakhombo banda mtengo yayi. Kaya kumunda muzita yako pali patali munda mukapenula mbulira chilengedwe mundamu ndithu ngawuzatera achija matawo. Ine ndine Tulana John mudzi muno mwa Makanda ndine zaka 36 ndine chairlady wa Makanda irrigation scheme. Nyengo kunja kuno ndiye sili bwino chifukwa nyengo zathu zioneka zikhala zosintha mu nthawi yosembezereka. Nyengo zimenezi zumachitika kuti be nthawi imene uyembekezera kuti pano pa kukhoza kukhala vula mwina si umatheka. Nthawi imene iwe umembekezera kuti pano pa ikhoza kukhala nthawi yoti tikhoza kukhala ni nyengo iyi umasintha mwadzidzidzi mosiyana ni imene ngakhala akuluakulu akale amatifotokozerera ni imene ife tabadwirako tomatha osiyanitsabe kuti si imene kale zinalili. Nyengozo ziyenda moteromo. Zimenezi ndife kudzika maka mabanja athu komanso dera lochuluka chifukwa ife ngati alimi kuno kumidzi timadalira nyengo zonse. Vula ikati yagwa bwino imapanga kuti mlimi akolole moyenerera. Ndiye kuti ngati vula sigwa moyenerera imapanga kuti ngakhale tithawire kumadimba kuja kumakhala kuti kulibe madzi oyenerera. Zotsatira zake ngakhale mbewu zotilime zimakhala zopanda tsogolo chifukwa zimathonongeka chifukwa chosowekera madzi ngakhale zipangizo zothirirazo takhala nazo komabe silingakolole chifukwa cha nyengo mmene yuyendera maka yakasintha. Ngati azimayi tayesetsabe komanso tidakayesetsa ndithu chifukwa ife ngati azimayi takwanitsabe kukhala nawo malingaliro ni kuyamba uyigwira ntchitoyo yobyala mirengo mwina kuyesa kumabyalako veriva ngati mwina muminda kubyalako senjere mwina utetezerako kuti ikagwedwe kavulaka kuti ikagwa mwamphamvu doti lisamakwanitse kumatsetsereka mwina umapita kumalo osakhala bwino ni kuti mwina kapena tizitha kukwanitsa ulima moyenerera kumbali ngati ya kutetezera mizere minda kumbali ya kubyala mirengo ni kulakalaka chilengedwe chitabwezeretsedwa monga kale chinali kwa mitengo yambiri ndiye yatha anthu ambiri kwambiri ndiye kuti agwitse ntchito cha makala zinali choncho malingana ni imene anthu amadzimverera ni imene iwo analili pa nyengo imeneyi. Panopa zinthu sizili pabwino kulingana ni imene mitengo yathera dziko lino lathu. Ineyo kusintha nakuonapo pakale langa chifukwa kumbuyo uku makolowo tingoyerekeza chiyambi cha vula imatha kugwa mwina mu mwezi wa Oktoba amatechi zimalupsa. Vula imene ija masiku ano inatha. Ikagwa imene ija palibe amabyala mbewu. Inali vula yoti anthu amakwanitsa kutenga makasu ukayamba galauza. Koma lero vula inali yonse ikagwa anthu athamangira kutenga mbewu zawo ukabyala ncholinga chakuti tibyaleko yoyamba mwina tikhoza kukolola. Zimenezi ndizo zoyamba mwezina mwa izo zooneka kuti zasintha pa zimene kale nimaziona. Uwonjezera yapo kale kunali zipatso zimene timatikayenda ntchilemu ngati nthudza mato kunali psipsa chisu ni zinthu zoti tikapita ntchilemu timazipeza timadya. Koma lero kuti tiyende zinthu zija zidatani zidatha zoti ngakhale kuti ana athu sitidziwa kuti kodi zimenezi adzazionako koma ifeyo ndifamu ayifuka tidadyako tidaziona ndipo adatiphunzitsa kuti ntchito yake ni yakuti. Mavuto amenewa kunoku kumbuyoko analiko amene be ife azimayi ku zinthu zambiri sitimaloledwa kukhala azitsogoleri. Komano moyo umenewo pang'ono ni pang'ono uliwoneka kuti ulubwera kasintha monga muno mudzi mwa Makanda ku irrigation scheme. Azimayi takhala tujijilika komanso ndife ochuluka kusiyana na azibambo. Moti ku gulu lathu
ine chayalede zimayi nde kuti asungi athu na amayi nde kuti pali asekilidale na amayiso zimene zilionera kuti ife azimayi kunoku tilibe patsogolo kuyesayesa uthana ni mavuto ngati amenewa kusiyana ni imene kumbuyoko zimayendera. Ngati ine nilugwira ntchito pamalo ona akhala opanda chitetezo ndiye kuti mulimo semu mwananga sadzagwirapo ntchito chifukwa pamalopo ngati ni mbali mwa dambo pakhala mtsinje chifukwa choti malowo chaka nchaka alupira ni madzi ndiye kuti nkhawa ina yakuti ngati nulima pamalopo paoneka kuti sinusamalirapo kapena sinulakalaka ntabwezeretsapo chonde nthaka kapena kuti nisagwire doti kuti lipire ni madzi. Chiopsezo china nchakuti zokolola zimene ningamachotse pamalopo nizosakwanira zimene siningathe kudyetsa ana anga ndiye kuti ngati ine nilukaniko kwaniritsa zimenezo ngakhale mwana wanga ali pa chiopsezobe chifukwa ndiyoti ngakhale malo oti adzagwire ntchito adzakhala osautsa kotsalira kake mwanayo ni mavuto chifukwa malo aliwonse adzakhala oti niwonongeka. Zimenezi zimene zili zopsezo zakutsogoloko. Osowa chakudya tingoere kuti kuno kwathu timatha kuchoka pano ukafika ku Mozambiki kumene anthu amakwanitsa kapena timakwanitsa ukasakasaka chakudya chimene anthu amagwiritsira ntchito m'makomo. Zimenezi zimakhala zowawa maka kuifa azimayi chifukwa kawiri ana pakhomo akafuna kufunsa zinthu zochuluka amafunsa amayi ndiye kuti chimene chimakhala chopweteka mwana ali kufunsa sima iweyo ufa nyumba mulibe chimene chimakhala chinthu chomvetsa chisoni kuti mwanayo azifika polira nayo njala pameneyo choti ukhoza kuthandizira mwanayo ulibe. Pa chinthu ngati ichi kwa ife amene tili azimayi chimakhala chopweteka chifukwa kawiri amene timakonda kukhala pakhomo ndifeyo achizimayi moti chilala chikabwera pa kudera amene timasokera mtendere kwambiri ndife azimayi for even kuti avuta ni madzi chakudyacho chilipo pali mitunda italiitali imene timayenda tikhoza kuchoka ngati pano ni birichi yoyambe jomoloka pobwera kuno ngati kwa nkhulungo kumeneko ukaseza madzi kumene kuja ubweretsa kuno kuti ligwitsire ntchito. Zimakhala zinthu zopweteka chifukwa kuti ulunge madzi oti akwane khomo lonse chimakhala chinthu choti nchowawa kotero kuti kwa ife ngati ana kubala ni chinthu chosautsa mwana akamafika polira njala chifukwa mathandizo amakhala ovuta. Kwa anthu amene pakadali pano akadapitiriza ononga chilengedwe chimenechi ningapemphe kuti zimenezi chonde ofunika atasiya chifukwa kupitiriza kuononga chilengedwe chimenechi ni chimodzimodzi kupatsa golo la ana amene tili nawo chifukwa ifeyo ngati titalimbikira kuononga chilengedwe ndiye kuti ana athu alibe tsogolo lilonse limene angadzapeze kuchokera mwa ife. Chinafunika tonse tigwirane manja tipange zinthu zoti chilengedwe tibwezeretse ncholinga choti ana athu mmene ife tiluwasira dzikoli tasire dziko labwino monga mmene makolo akalewo adatisira dziko lino lili la mtendere. My name is Sandra where I am standard 8 learner. I am 14 years old. My name is Roy Davidson. I'm in standard 8. I have 14 years old. It's like everyday conditions which can be observed over a long period of time. There are some problems. For example, there are droughts, famine, and I can't go to school because a lot of time is spent to draw waters. And I failed exams because some learners go to school, but me, I can't. My worry is if the climate continues, there's no food,
in future. Tokhala vuto likulu patsogolo athu maso nzolinga zathu nimwe tifuna dzakwaniritsa in future. Many schools is broken because of rain. Some children are not going to school because of water. When there's raining, we can't go to school because we are fear kuti tingati kunyowa komanso tingati kuonongetsa so school materials that we have. Njira zimene madutsa mwefewo tingatokaso kuti zadzalaso ni madzi. As a result, we can't cross there. Most parents depend on farming. Yeah. As a result, when there's drought or floods, some crops or plants may be destroyed because of floods or drought. As a result, they harvest a list of crops which may not, for them, they cannot get enough money to pay us for school fees. It makes me very worried when we think about my future education. This year we hear about soup block being damaged because of heavy rains. There is tropical cyclones that are affecting our country from all corners. To our fellow young people, you might not be facing what you are facing here in Malawi, but our message to you, you must do something from avoiding this climate justice. Do it for us, for the sake of our future. Because we also deserve a good life, good climate. You've heard the voices from the communities. These voices represent the struggling people in a climate-affected areas. And much of what they've said, there is so much more that you have heard with regard to what these people experience on their day-to-day life. Some of them have even lost their lives. Now our plea to the world is for us to stand together. We should not deny the fact that they're dying. People are suffering because of climate change. Why can the human race today agree to end climate change? To end what is causing climate change? Science has already proven that the continued burning of fossil fuels, they are worsening the climate situation, they are worsening the depletion of our ozone layer. They are making things worse. The devastating cyclones, the erratic rains, and so many other weather patterns that have changed because of climate change. The human being, the human race, has a responsibility today to turn things around. And it begins with you and me today. It begins with you. Have you chosen to do something today? Because that's the way to go. I leave the ball in your hands, because right now as we speak, the climate bomb is not just ticking, but it's already hitting. So it's time now, I think, to stand together as a global community to confront this global injustice. I believe that our coming together here symbolizes the hope for the present, but also the future, not only from the West, but also from the global South. We are living in a global community where everyone, every human being, every person living deserves the same rights. The freedom, the luxury, the good life that you have here, everyone else anywhere in the world also deserves that. It's not fair. Live in our comfort at the expense of other people, dying in the hospitals because of the health conditions that these fossil fuels are creating already in the world. Carbon economy that does not have respect for humanity, that has not respect for the people's rights, that has no respect for the rights of nature. People are more important than the profit. Thank you so much.